हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपना होम स्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी आहे सपना टीचर आणि मी पुणे जिल्ह्यातनं आहे. तुम्ही कोणकोणत्या भागातनं माझे व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवाल. आणि आज आपण 7th स्टँडर्ड सायन्सचा जो 16 लेसन आहे नॅचरल रिसोर्सेस याची एक्सरसाइज सोडवणार आहोत. हा व्हिडिओ फक्त त्याच मुलांसाठी आहे की ज्यांना प्रश्न उत्तरं समजून लिहायची आहेत. फक्त उतरू नका, अर्थसहित नीट समजून घ्या, म्हणजे तुम्हाला जास्ती सोपं जाईल परीक्षेला उत्तरं लिहायला. बरं, नॅचरल रिसोर्सेस म्हणजे काय? तर नैसर्गिक साधन संपत्ती म्हणजे नॅचरल रिसोर्सेस. तर आता पहिला प्रश्न आहे, डिस्क्राईब नॅचरल रिसोर्सेस विथ रेफरन्स टू द फॉलोइंग 3 टाइप्स. सगळ्यात पहिलं मिनरल रिसोर्सेस, फॉरेस्ट रिसोर्सेस, ओशन रिसोर्सेस. तर आपण डिस्क्राईब करायचं आहे. मिनरल रिसोर्सेस म्हणजे खनिज संपत्तीबद्दल आपण माहिती लिहितोय. मिनरल रिसोर्सेस आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट अँड टेकन आउट फ्रॉम द माइन्स लाईक गोल्ड, silver, copper, platinum and bismuth, which are useful in various manufacturing and chemical industries. There are minerals like diamond, ruby, emerald, zade, zircon, etc. They used as gems. Coal, petroleum and natural gas are also minerals which are used as fuels. B. Forest resources म्हणजे वनसंपत्ती काय काय ते आपण सांगायचं. Forests are natural habitat of plants, animals and microbes. Forests perform protective and productive functions. Forests help in maintaining climate, rainfall and oxygen. Forests give timber for housing and furniture. Timber म्हणजे लाकूड पुरवतं घर बांधण्यासाठी आणि फर्निचरसाठी. Besides various products like paper, rubber and medicines, the forest help पर्क्युलेशन ऑफ वॉटर इंटू द ग्राउंड. जमिनीत पाणी मुरवण्याचं काम सुद्धा ही जंगलं करतात. रिड्यूस इरोजन ऑफ सॉइल अँड कंट्रोल म्हणजे मातीची धूप होण्यापासून सुद्धा ते संरक्षण करतात जमिनीचं आणि माती धरून ठेवतात. सो हा फॉरेस्ट रिसोर्सेस काय आहे त्याचा उपयोग सांगितला. नेक्स्ट आहे ओशन रिसोर्सेस म्हणजे ज्याला आपण सागर संपत्ती असं म्हणतो. याचा आन्सर आहे ओशन्स प्रोव्हाइड बोथ मिनरल अँड बायो रिसोर्सेस. द मिनरल रिसोर्सेस आर थोरियम in sand and mineral oil and natural gas on the seabeds. Oil and gas are used as fuels for electricity generation, motor vehicle and industries. The mineral salts yield chemicals such sodium, potassium, magnesium, sulphates. The biological resources are fish and marine organisms which give protein-rich food, vitamins, iodine, common salt, and nutrient minerals. Drinking water is also obtained by RO. RO means reserve osmosis technology. In addition, electric power is obtained from wave currents and tidal energy. Question 2 आहे, write answers to the following questions in your own words. पहिला प्रश्न आहे, व्हॉट इज मीन्ड बाय फॉसिल फ्युएल, व्हॉट आर देअर टाइप्स. फॉसिल फ्युएल्स म्हणजे काय आणि त्याचे टाईप काय, प्रकार काय. द फ्युएल विच आर मेड फ्रॉम द डेड प्लांट अँड ॲनिमल दॅट वेअर बरीड मिलियन्स ऑफ इयर्स ॲगो अँड सब्जेक्टेड टू एक्स्ट्रीम प्रेशर अँड टेम्परेचर इन द अर्थ्स क्रस्ट. द टू जिओलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड फॉसिल फ्युएल्स. मेक अ लिस्ट ऑफ द कंपोनंट्स वी ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल ऑइल. Crude mineral oil is a mixture of many hydrocarbon components obtained from mineral oil, aviation, petrol, gasoline, diesel, kerosene, naptha, lubricant and oils. What do we get from forest? जंगलातून आपल्याला काय काय मिळतं बघा. Forest give us food for construction of houses, furniture, farming implements and household articles. We obtain cellulose, fibers, paper, rubber, gum and aromatic substances. In addition, we get fruits, bulbs, roots, sealing wax and caoutchouc and dyes. D. What are the items included in ocean resources? What are their uses? Okay, त्याचं उत्तर लिहूयात. याचा अर्थ असा होतो की सागर संपत्तीमध्ये कशा कशाचा समावेश होतो आणि आपल्याला त्याचा काय उपयोग होतो. सो ओशन हॅव 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. वन इज नॉन लिव्हिंग अँड लिव्हिंग रिसोर्सेस ऑफ मिनरल अँड फॉसिल फ्युएल्स. Thorium and uranium are used for production of atomic energy and electricity, while salts of elements mentioned are used for industrial production from soaps to cloth and paper. Oil and natural gas are used energy sources for industries and motor vehicles.
Second, the living and biological sources are fishes, dried shrimps, and Bombay duck powder, shells, shark and cod fishes, and sea cucumbers. Fishes provide food, protein food, fish liver oils give vitamin A and D. Dried fish, thrash fish powder as poultry feed shells for decorative articles, and active substances from sea cucumbers for treating cancer and tumors. E. Why should we prevent the wastage of fuel used for vehicles? म्हणजे वाहनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाचा अपव्यय का टाळावा याचं उत्तर आहे पेट्रोल अँड डिझेल युज्ड इन व्हेकल्स आर फॉसिल्स फ्युअल्स मेड बाय जिओलॉजिकल प्रोसेसेस इन द अर्थ क्रस्ट ओव्हर मिलियन्स ऑफ इयर्स देअर रिझर्व्स आर लिमिटेड अँड मेन एक्झॉस्ट इन दिस सेंचुरी on combustion or in the vehicle engine, the fuels give out exhaust gases which are harmful and causes air pollution. Therefore, we should prevent wastage of fuels used in vehicles. Why is the diversity of plants and animals in the forest declining? याचा अर्थ असा होतो की वनस्पती आणि प्राणी यांचं जंगलातील वैविध्य का कमी होत चाललंय याचं उत्तर आहे owing to increasing human population more land is required. The forests are clean cut to make land for dwelling, farming and industries. In farming only useful grains and vegetables as food are grown. In cultivated forest suitable few varieties used for manufacturing goods are planted. Such reduced diversity of plants does discourage variety of wildlife to take shelter and have food. G. Write the names of 5 minerals and the useful substances obtained from them. त्याचं उत्तर आहे म्हणजे याचा अर्थ समजून घ्या प्रश्नाचा की 5 खनिजांची नावं त्यातून मिळणारे उपयुक्त पदार्थ लिहायचे. आन्सर 5 युजफुल मिनरल्स आर आयर्न, manganese, bauxite, copper and mica. The first, iron ore. These are used for making heavy machinery, railway tracks, farming implements and articles such as needles, pins, etc. Second, manganese. These are used in the proportion of medicines, electrical appliances and also giving a pink tint to glass. Bauxite is the most important ore containing 55% aluminium. Aluminium used in electrical wires. Since density of aluminium is low, it is used in aeroplanes and other transport vehicles. Copper being a very good conductor of electricity is used to make electric wires. It is also used in radios, telephones, vehicles and for making kitchen utensils and statues. Mica is used in Ayurvedic medicines, dyes, electric machines and equipment, wireless communication equipment. So इथे wireless W राहिलेला आहे. Name the 2 important stages in the process of obtaining metals from ores. आता धातुकांपासून धातू मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील 2 महत्त्वाचे टप्पे लिहायचे आहेत. The 2 important stages in the process of obtaining metals from their ore are extractions and purification. What steps are taken for protection and conservation of natural resources? तर नैसर्गिक साधन संपत्तीचे जतन आणि संवर्धन करण्याचे उपाय कोणते आहेत बघा. थर्ड क्वेश्चन उत्तर आहे steps to protect and conserve natural resources are first, reserves of natural resources are limited and their excessive use should be controlled, otherwise there will be early depletion. Living resources are renewable but excessive harvesting can lead to depletion. They require conservation of so that they can regenerate year after year. Third, we must keep a control on use of resources to maintain balance in nature. क्वेश्चन 4 आहे कंप्लीट द फ्लो चार्ट. आता हा फ्लो चार्ट दिला आपल्याला हा कंप्लीट करायचा आहे. रेड अक्षरांमध्ये उत्तर आहे फ्युएल्स, फॉसिल फ्युएल्स, सॉलिड लिक्विड गॅसेस, कोल, मिनरल ऑइल अँड नॅचरल गॅस. तर इथे आपल्याला पीट, लिग्निट, बिट्युमिनस, कोल, अँथ्रासाइट. त्याचं उत्तर मिनरल ऑइलमध्ये पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन, naphtha, ऑइल टार आणि नॅचरल गॅसमध्ये मिथेन, इथेन, प्रोपेन आणि बुटेन. क्वेश्चन पुढचा आहे हाऊ डज द इकॉनॉमिक कंडिशन ऑफ अ नेशन डिपेंड्स ऑन इट्स नॅचरल रिसोर्सेस. म्हणजे देशाची आर्थिक स्थिती नैसर्गिक साधन संपत्तीवर कशी अवलंबून असते. उत्तर आहे फ्रॉम नॅचरल रिसोर्सेस ऑफ ओर्स अँड मिनरल्स मायनिंग industries develop raw materials for manufacturing of goods, appliances and articles. The oil and natural gas provide energy resources, forests provide timber and variety of products, while ocean resources provide cheap transport, food and various chemicals.
These natural resources together generate wealth for the nation and income, occupation, and employment for the citizens. This economic condition of a nation depends on availability of natural resources. Question 6. Which medical plant will you grow on your school premises and your house? Why? म्हणजे कोणते मेडिसिनल प्लांट तुम्ही तुमच्या घराजवळ किंवा शाळेमध्ये लावाल? तर आन्सर आहे नीम, अश्वगंधा, Asparagus, Adulsa, Amla, Periwinkle, Cinnamon, Cinchona, bell, durba, grass, tulsi, turmeric, ginger can be planted near the school premises. These plants are easy to grow and they are immense help. Therefore, an attempt will be made to grow them. So in this way, we have finished all the question answers of this lesson. आपण या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर सोडली. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.